Welcome to class 11 Physics for HSC, CBSE and ISC students. And today we begin a new unit, Unit 5, new chapter, Chapter 7, Motion of System of Particles and Rigid Body. Motion of System of Particles and Rigid Body, that is the topic of discussion today we begin. And we begin with the topic rigid body and center of mass. Rigid body and center of mass. That is the topic we discuss now. So what is center of mass? ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് റിജിഡ് ബോഡി? ഒരു റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിജിഡ് ബോഡി, a rigid body is an ideal solid body that retains its shape under all conditions and never deforms. നെവർ ഡിഫോംസ്. റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഷേപ്പ് എപ്പോഴും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. അത് ചെറിയ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ, അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോഴ്സ് വന്നാൽ അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല. എ റിജിഡ് ബോഡി ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ സോളിഡ് ബോഡി ദാറ്റ് റീറ്റൈൻസ് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് under all conditions and never deforms, മാറില്ല. In a rigid body, deformation is considered nil or so small that it can be neglected while calculating the various quantities. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് റിജിഡ് ബോഡിയുടെ മാസിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. In a rigid body, deformation is considered to be nil or so small it can be neglected while calculating other quantities. Examples of rigid body. Examples of rigid body is steel ball. Steel ball can be considered as rigid body. An aeroplane, wing, cricket ball. ഇനി നമ്മൾ ആറ്റമിക് ഫിസിക്സിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വരുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് എല്ലാം റിജിഡ് ബോഡിയാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക് റിജിഡ് ബോഡിയാണ്, പ്രോട്ടോണിക് റിജിഡ് ബോഡിയാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൽ സ്റ്റീൽ ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ, ഫുട്ബോൾ ഇതെല്ലാം റിജിഡ് ബോഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ആറ്റമിക് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ആറ്റം, മോളിക്യൂൾ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവയെ റിജിഡ് ബോഡിയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കും. അവയാണ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്? ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയിൽ അനേകം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അനേകം മോളിക്യൂൾസ് കൂടി ചേർന്ന റിജിഡ് ബോഡി, അനേകം ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന റിജിഡ് ബോഡി. അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി ചേർന്നാൽ ആ റിജിഡ് ബോഡിയെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയാം. ഒരു കൂട്ടം പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സിസ്റ്റം. ദ ടേം സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മീൻസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ഓർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിലുള്ള അനേകം പാർട്ടിക്കിൾ, റിജിഡ് ബോഡിയിൽ അനേകം പാർട്ടിക്കിൾ, ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളിനെ അനേകം ചെറിയ തരികളായിട്ട് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അനേകം മോളിക്യൂളായിട്ട് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അനേകം പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ, കളക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ദ ടേം സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മീൻസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക, പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. They may be an actual particle of rigid bodies in translational motion. റിജിഡ് ബോഡിയിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. ഇത് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഇൻട്രാക്ട്സ് വിച്ച് ഈച്ച് അതർ ദേ അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ. ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് വരാം. ഇനി എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്? റിജിഡ് ബോഡിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. Center of mass point of a body is defined as a point where the whole mass of the body can be assumed to be concentrated. It is an imaginary point. The whole body can be replaced by its center of mass. ഒരു വസ്തുവിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ, റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ പറയുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിലൊരു ബിന്ദു, ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അത്തരം പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്നവർ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലാണ് വസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ മാസും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹോളോ സ്പിയർ ആണെങ്കിലും സോൾട്ട് സ്പിയർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാസ് സെൻറ്ററാണ്. ആ സെൻറ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ മാസ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായിട്ട്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പോയിന്റ്, അതൊരു പോയിൻ്റാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്.
Center of mass point of a body is defined as a point where the whole mass of the body can be assumed to be concentrated. വസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവും എല്ലാ മാസും എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ്. എല്ലാ മാസും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പോയിന്റ്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമാജിനറി പോയിന്റ്, ഒരു സാങ്കല്പിക പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും. ദ ഹോൾ ബോഡി ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. ഇപ്പോൾ മോഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം വസ്തുവിന് പകരം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മോഷൻ വിചാരിച്ചാലും മതി. ഇനി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് നമ്മൾ ചില ഡിഫറെൻറ്റ് കേസിൽ പറയുകയാണ്. ആദ്യം ഒരു 2 പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം. 2 പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിന് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പറയുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് 2 പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം? ഒരു 2 പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കി, അവിടെ എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്, സെഡ് ആക്സിസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോർഡിനേറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസ് P1 P2 ആണ്. P1 മാസ് M1, P2 മാസ് M2. The center of mass is marked as C, and the OP1 distance we mark as R1, small r1. OP2 we mark as small r2. And center of mass distance is OC, which we mark as capital R. Small r1, small r2, capital R are not marked here. You can mark when you draw the figure. You can mark. OC is capital R, OP1 is small r1, and OP2 is small r2. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കാണുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കാണും. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഓസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. Capital R is a position of center of mass. So you see, this is a 2 particle system. Center of mass of 2 particle system. What is it? The center of mass of a system of particles is a fixed point at which the whole mass of the system may be considered to be concentrated. Center of mass ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻ്റാണ്. അവിടെയാണ് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളുടെയും റിസൾട്ടൻ്റ് മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. The center of mass of a system of particles is a fixed point at which the whole mass of the system may be considered to be concentrated. When an external force is applied to the system, this point moves in the same way as a single particle of mass equal to the total mass of the system would move under the same external force. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഹോൾ ബോഡി ചലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ചലനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ചലിക്കുന്നതായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി. When an external force is applied to the system, this point moves in the same way as a single particle of mass equal to the total mass of the system would move under the same external force. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ വസ്തുവിൻ്റെ മോഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ മോഷനായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് പടം. 2 പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പടമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണിയാണ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. Consider 2 particle system. Consider 2 particles P1 and P2 of mass M1 and M2 situated in a reference frame with O as the origin. Let R1 and R2. This R1 and R2 you mark in the figure drawn. Let R1 and R2 be their position vectors as shown. The position vector R of the center of mass is given by position vector കാണുന്ന equation ആണ്. R is equal to M1 R1 plus M2 R2 all by M1 plus M2. M1 plus M2 we write as capital M, so we can write capital R is M1 R1 plus M2 R2 by capital M, or MR vector is equal to M1 R1 plus M2 R2. R is equal to, remember, R vector is equal to M1 R1 plus M2 R2 all by capital M. That is the position of center of mass. R gives the position of center of mass, the position of C from O. ആ ചിത്രത്തിൽ സി ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്, ഒ സി ആണ് ആറ്. അപ്പോൾ ഒ സി ആറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊസിഷൻ വെക്റ്റർ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്, ഓർ സിംപ്ലി പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ ഇസ് ഗിവൺ വിത്ത് റിലേഷൻ M1 R1 plus M2 R2 all by capital M. R1 and R2 are vectors. Capital R is also a vector. Next is velocity of center of mass. Next is velocity, motion of center of mass, velocity of center of mass. The velocity of center of mass is VCM, which is dr by dt, where here d by dt is ratio of change. Therefore, V1 is dr1 by dt and V2 is dr2 by dt. These relations we know, velocity relation. So from equation we have MR is equal to M1 R1 plus M2 R2 differentiating. M into dr by dt is equal to M1 into dr1 by dt plus M2 into dr2 by dt.
d smaller r1 by dt is the velocity v1 of first particle, dr2 by dt is velocity v2 of second particle, and d capital R by dt is the velocity of center of mass. So we can write mvcm equal to m1 v1 plus m2 v2. mvcm is equal to m1 v1 plus m2 v2. From this we get vcm is equal to m1 v1 plus m2 v2 all by capital R. vcm is equal to m1 v1 plus m2 v2 all by capital R. And this has a special result. RHS of the equation is the total linear momentum of the system. This will be a constant if no external force acts on the system. MVCM is a constant or VCM is a constant. Acceleration. Acceleration center of mass is the rate of change of d by dt or d by dt of velocity. Acceleration. So VCM. That is ACM is equal to d by dt of VCM. Velocity derivative ആണ്, time derivative ആണ് acceleration. ACM is equal to d by dt of VCM. So we differentiate the equation for VCM. A1 is equal to acceleration of first particle is dv1 by dt. Acceleration of second particle A2 is dv2 by dt. So when we differentiate equation number 2, we get m into dvcm by dt is equal to m1 into dv1 by dt plus m2 into dv2 by dt. The LHS term dvcm by dt is acceleration center of mass ACM. dv1 by dt is v1 and a1 acceleration of first mass, and dv2 by dt is a2 acceleration second mass. So MACM, mass into acceleration of center of mass, MVCM is equal to m1 a1 plus m2 a2. a1 and a2 are acceleration of particles, or we can write f total. ma is f of the two particles. F total is equal to f1 plus f2. In that manner we can write. ഇനി നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. ഇത് പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? നമുക്ക് ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം കിട്ടി, അവിടെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞു, വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞു, ആക്സിലറേഷൻ പറഞ്ഞു. ഫോർ ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം വി ഹാവ് സീൻ position vector capital R, velocity of center of mass VCM, and acceleration of center of mass ACM. And their expressions we have seen. Now we extended this relation for n particles. n particle സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് റിലേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി പറയാം. Consider a system of capital particles of masses m1, m2, etc. mn, and with instantaneous position vectors r1, r2, r3, etc. rn respectively. The center of mass of the system at this instant is that point when the position vector r is given by mr vector is m1 r1 plus m2 r2 plus etc. mn rn. rr vectors, where capital M is m1 plus m2 plus m3 plus etc. mn. The velocity of center of mass VCM is dr by dt. dr by dt VCM. And also we can say the force, momentum conservation and center of mass motion. Consider the system of particles of total mass capital M, the net force acting on the system of external force, that is equal to F external. The acceleration center of mass is ACM. So M into ACM is F external. If F external is 0, if F total force external is 0, then MACM is 0, ACM is 0, ACM is dVCM by dt. dVCM by dt, that will be 0. So VCM is a constant. The meaning is, in the absence of external force, the velocity of center of mass is a constant. In the absence of external force, the center of mass moves with a constant velocity, and that can be asked as a question. What is a question? Show that in the absence of external force, the velocity of center of mass is a constant. Show that in the absence of external force, the center of mass moves with a constant velocity. You have to prove it. Show that. അതായത് ബാഹ്യ ഫോഴ്സിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സെൻട്രൽ ഓഫ് മാസ് നിശ്ചിത വേഗത്തിൽ ചലിക്കും, തെളിയിക്കുക.
ബാഹ്യ ഫോഴ്സിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മൂവ്സ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി തെളിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും when external force is 0, F external or F dot is equal to 0, F dot is equal to MACM equal to 0, ACM is equal to 0, dVCM by dt is equal to 0. When derivative is 0, the value VCM is a constant. So in the absence of external force, the center of mass moves with the constant velocity. ബാഹ്യ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സ്ഥിരവേഗത്തിൽ ചലിക്കും. വെലോസിറ്റി VCM കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു 3 ഷോർട്ട് ആൻസറും ഒരു ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാം നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ചതാണ്. യു റീഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് try to answer. First question, what is a rigid body? Give example. Second question, what is meant by system of particles? Number 3, show that in the absence of external force, the center of mass moves with the constant velocity. നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ എന്താണ് ലോങ് ആൻസർ? എസ്സേ ടൈപ്പ് എന്താണ്? ഡിഫൈൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്, obtain expressions for position, velocity and acceleration of center of mass of one two-particle system, n-particle system. It may be capital letter. It can be written as capital or small letter. If question is asked with a small n, then you have to write M N R N in small letters. So you see, the long answer type of question, define center of mass, obtain expressions for position, velocity and acceleration of center of mass of one two-particle system to n-particle system. That is a question. That is all with your 52th class on class 11 physics. We continue our class. Thank you very much.